2 power 5 is 32. இப்போ என்ன பண்ணுறோம் 232 to the power of 1 by 5 is 2. That is called the fifth root of 32. Fifth root na enna meaning 2 multiplied with itself 5 times consecutively will get you 32. So which number when multiplied by itself 5 times 2 into 2 into 2 into 2 into 2 5 times panna 32 varum. So 32 power 1 by 5 is 2 nu solluvom. You can also say like this radical sign use பண்ணி இங்க 5 போட்டிங்கன்னா I mean the fifth root of 32, that is 2. So the fractional powers இவ புரியும் நினைக்கிறேன். For example 64 power 1 by 3 அப்படின்னா எழுதுனா what do you mean by that? 64 power 1 by 3 அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது it is the number which multiplied with itself thrice. என்ன நம்பர் அது பாரு, that should be 4 into 4 into 4, that is 64. So cube root எடுத்தா அப்போ you have 3 4s, so the cube root na அதுல ஒரு 4 தான் வரும். So 4 into 4 into 4 is 64. So cube root of 64 is 4. இப்படியும் நம்ம எழுதலாம், that is cube root of 64 is equal to 4. அதே மாதிரி square root of 64 நான் எதுவுமே இங்க போடலைன்னா, இங்க 2 நாம் போடலைன்னா it is understood it's 2. So square root கொண்டு எதுவும் போட வழக்கம் இல்லை, வெறும் ரூட் பார்த்தீங்கன்னா it's a square root. So 64 is equal to யாரு, எதை ஸ்கொயர் பண்ணால் 64 கிடைக்கும் 8. So அதே போல் இப்போ suppose I go with 216. What is the cube root of 216? யோசிச்சு பாருங்க, எந்த நம்பரோட கியூப் இது, that is 6 cube. So the cube root of 216 is 6 because 6 into 6 into 6 gets you 216. So இதை நம்ம fraction power ஆகவும் எழுதலாம். 216 power 1 by 3 is 6. இப்போ இதே மாதிரி ஏன் சார் எப்போ பார்த்தாலும் கியூப் ரூட்னா 1 by 3, ஸ்கொயர் ரூட்னா 1 by 2, ஏன் வேறு ஃப்ராக்ஷனில் வராதானா வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if I am going to have 4 to the power of suppose I have 4 to the power of say 3 by 2 இப்படி எழுதலாம். இது எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஆக்சுவலாக 3 by 2னா யாரு, 3 by 2 is 1 by 2 into 3 or 3 into 1 by 2, உனக்கு எப்படி வேணுமோ எழுதிக்கலாம். அப்போ நான் இது எப்படி எழுத போகிறேன் அப்படின்னா 4 power 3 by 2 4 power 1 by 2 into 3 போட்டுக்கலாம், because 1 by 2 into 3 is 3 by 2. அப்போ what we shall do is first என்ன பண்ணலாம், இதை பவர் ரூல் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் இதை இப்படி எழுதலாம் 4 power half power 3. இதை எப்படி சார் எழுதுறீங்க, நாங்கள் படிக்கலையே அப்படின்னா படிச்சிருக்கீங்க. see a to the power of m whole power n is a power m into n. லாஸ்ட் இயர் படிச்சிங்க இல்லையா, that is applicable not only for integral powers, I mean integers, natural numbers, but also for fractions. ஸோ அதே ரூல் தான் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ப்ராடக்டில் இருந்தால் ஒரு நம்பர் உள்ளே வச்சுட்டு அதில் ஹோல் பவர் n போடலாம், ஆர் மாற்றி கூட எழுதிக்கலாம். you can even write it as a power n whole power n, because n into m நாலும் m into n நாலும் ரெண்டும் ஒன்று தான். ஸோ இப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும், இப்போ பாரு 4 power 1 by 2னா என்ன மீனிங், square root of 4, that is 2. அப்போ I mean 2 cube, that is 8. So finally what we have got is 4 power 3 by 2 the value is 8. இது புரியுதா? இப்போ இதே மாதிரி why don't you think about say 120 121 இருக்குன்னு வச்சுப்போம். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் 121 சொன்ன உடனே உங்களுக்கு ஞாபகம் வர்றது 11 தான். ஸோ 11ஓட ஸ்கொயர் இஸ் 121. இப்போ சப்போஸ் இப்படி போட்டால் என்ன மீனிங், ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 121 இஸ்
11. இதே மாதிரி you can think about 2 to the power of 4 அப்படின்னா you know very well it's 16. So what is 16 to the power of 1 by 4? It is 2. இப்போ 16 square எவ்வளோ? 256. இந்த நம்பர் மட்டும் நீங்கள் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இந்த 2 powers மட்டும் நிறைய நீங்கள் வச்சு விளையாடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த 16 square 256 போட்டிருக்கீங்க. why not I write it like this? இங்கே பாருங்கள், 16 is nothing but 4 square. அப்போ 4 square the whole square is 256. கரெக்டா? So 4 to the power of 4 is 256. அப்போ பாருங்க, when I mean this without any numbers written here, what does it mean? Square root. நான் எழுத வேண்டிய அவசியமே இல்லை, எழுதினாலும் தப்பு இல்லை. ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 256 கேட்டானா பதில் சொல்லுவீங்க. just now we saw 16 square is 256. So square root of 256 is 16. Now can you tell me what is 4th root of 256? 4th root of 256 is 4 power 4 is 256. இல்லையா? இப்போ 4th root என்ன? That's going to get you 4. இது மாதிரி நீங்கள் நெகட்டிவ் பவர்ஸ் கூட எடுக்கலாம். ஸோ when I say a power is negative, for example 2 to the power of minus 3 அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, it is 2 power minus 1 the whole cube. What is 2 power minus 1 அப்படின்னா 1 by 2. ஸோ புரியல அப்படிங்கிறவங்க இப்படி பார்க்கலாம். see, this one is 2 power 0, this is 2. 1 is 2 power 0, this is 2. So what do you get according to your rule of a power m by a power n படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா? It is a power m minus n. So this will get you 2 to the power of 0 minus 1, which is 2 power minus 1. But when I mean the cube of this, that is 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2, which is 1 by 8. புரியுதா? ஸோ நெகட்டிவ் பவர்ஸும் தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ 2 to the power of minus 3 is 1 by 8. அப்போ 2 to the power of minus 4 என்ன வரும்? Just write it as 1 by 2 power 4. That is 1 by 16. புரியுதா? Suppose I have 3 cube. What is 3 cube? 27. What do I mean by 3 power minus 3 then? It is 1 by 3 cube. இப்படி வரும். ஸோ ஃப்ராக்ஷன் பவர் நெகட்டிவ் இருந்தால் அது ரெசிப்ரோக்கலாக எழுதிக்கலாம். 1 by 27 is the value. Or you can even take it like this. Suppose you have 81. This 81 could be taken as 9 square or 3 power 4. So what do you mean by 4th root of 81? It is 3. What is square root of 81? It is 9. So what do I mean if I write 3 to the power of 2 by 3? How do you write it? You can write this as 3 to the power of 2 the whole power 1 by 3. About 9 to the power of 1 by 3. இந்த வேல்யூ நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது. even though it's a real value, எதை கியூப் பண்ணாக்கா 9 வரும் உங்களுக்கு தெரியாது, irrational வேல்யூ வரும். ஸோ அதை அப்படியே விடலாம். ஸோ நெகட்டிவ் பவர்ஸ் பாசிட்டிவ் பவர்ஸ் ரெண்டுமே நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. that is whenever you have ஸோ ஃபர்தர் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் திரும்ப.